السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته هذا نقل السعودية مالك السود دون ذيك الجوكتان كسر دوالة تي في يونيفرسال حرنتي سلحة مقالة لندن. برنامج كارمها بلشة حلقة وكلا ضبرت يعني هم البوي سنين ثلاثة يسوق لسه استقال كم وقت لندن تايم. برنامج كان يعني دائما وحنا نقصه بندقنا وحيالها نسلنا هي أمد دوي دنين يسا أما وحبرشة أما عافي ما دام وحيالها كلا مركا أمد سوف وتصارها هاتو. دو برنامج كان عاوية وحويها ميدان هوري حلقان وغسو دينين كنا سابسان عذرك قاحة تي بي ذا لو يقانو عذرك آيات داد فرابدان او الدوني ذا جوغة ديلا مرو سنة والبابا داد كان نقوانو كدلانو الصومالي دانا يكمي ديهين مدل لحدان سنة كهورا ايه هيد مركي يوروب لغالات دقالامي عذرك آلانا جانجويي كاس او داوين فرابدان لو هالكان محايتي يا لو دمدان انو جوغنو لكن dad fara badan oo dalkii hooyay joogaysan ogeyn dhinaca kalena cudurkan ayaa dadka uu ku dhaca dadka Soomaalida magacyo foolxun ugu yeeraan dadkuna ay la dhutiyaan ama ay la dhuuntaan kaas oo markaa dhibaato fara badan keena inta badanna waxa dhacda qofka xanuunka uu ku dhaco inuu qarsado dabadna ehelkii iyo qaraabadii u geeyo gurigii iyo carruurtii iyo reerkii dhan cudurkaas uu qaado asaga ama iyadoo qarsanaysa maxaa yeelay mujtamaceenu ma ahan mid soo dhaweeyay inta badan cudurrada noocaas طبعا waxaanu doonaynaa cudurka inaanu fooda darno barnaamijkan aan ugu talagalnay idinkuna nagala qayb qaadan doontaan daba barnaamijkan intuu socdaa ayaad waxaad ku ogaan doontaa aanu kugu soo bandhigi doonaa ama martideeda aan weydiin doonaa waa maxay cudurka TB-da ama qaaxadu muxuu yahay sidee lagu gartaa qofka uu hayo calaamadihiisu waa maxay qofka hayo lagu garto sidee loo kala qaadaa noocyadiisa kala duwan maxay yihiin sidee loo daaweeyaa iyo umuuro kale oo aad iyo aad u fara badan hadaba waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kaltoon iyo Dr. White oo labaduba dhinac iga fadhiyaan haddaan ku hormaro marka hore Dr. White waa consultant weeyaan u shaqeysa hay'adda caafimaadka laanta caafimaadka ee dalka Ingiriiska loo yaqaan NHS-Trust dhinaca kalena kaltoon ayaaduna waxay tahay gabar la shaqeynaysa in muddo aqoon dheerna wala in fara badan Soomaalida ku dhex jirtay cudurradan iyo kuwa kalena ka wacyi gelinaysay. Ladies, thank you very much for coming. May I welcome you to Universal TV. And if I start with you, Dr. White, what is TB? TB is a bacterial infection, but it's not your average bacterial infection. It's a bit of a lazy bacteria. So people can pick it up, say when they're children, and it can sit around in the body not doing very much for many years. And then for reasons we don't always understand, it can activate and cause disease. TB, most people think of TB as being in the lungs, but TB can actually occur in any part of the body. What are the symptoms? The main symptoms we like to tell people about are those of cough, coughing up blood, fevers, night sweats and weight loss. But clearly if you haven't just got TB on your chest, if, for example, you've got it in other parts of the body, like in the bone, for example, you may just have symptoms of pain in that particular part of the body and with fevers, night sweats and weight loss. Excellent, thank you. Assalamu alaikum. أخيارتها هودا نقل السعوتة أنا قطعونيسا دكتور وايد واحد ويديسي محيط هاي تي بيدو تحافظ تي بيدو واحد هاي بيتري وحويان wax infection ama bacteria oo hawada ma aragtay raaca inta badanna maxay ahayd lagu kala qaado hawada waxaad weydiisay maxay tahay astaamaha lagu garto TB-da astaamaha TB-da lagu garto waxa kamid ah miisaanka oo ka dhaca qufac badan maxaan nahday adigoo daciif noqdo oo ama aan awood badan lahayn oo awoodaadu ay aad u yar tahay aad wax ku qabsanayso daal badan maxaan nahdaa waxa kale oo ay magacawday inay tahay meelaha qofka inta badan dadkeenu waxay u haystaan inay TB-da ku dhacdo kaliya laabta oo kaliya laakiin tiise ma aha meelo badan oo jirka kamid ah ayay ku dhacdaa marka waxa lagu garto waxyaabo symptomskaasna waxa kamid ah ama astaamaha lagu garto waxa kamid ah meeshaas oo ku xanuunaysa marka laga yimaado astaamaha kale aan soo magacawnay oo meeshii laga yaabo inay lugta TB-du ay ka hayso kale aan talaabta ahayn taas waxa laga yaabo inay tahay inay keento meesha inay ku xanuunto iyadoo miisaankiina uu ka dhacay oo ama hadii laga yaabo inuu miisaan ka dhicin meeshaas ay ku xanuunayso
Thank you. Doctor, if I can come back to you, how is it caught? TB is caught from a patient or a person who has TB on their lungs, and particularly if they're coughing up lots of sputum, they may spread the bacteria in their sputum, and they might pass that through the air, and if the bacteria are breathed in by another person, they may catch TB. However, it's important to realise that most of our patients, a lot of them don't have TB on their chest at all, and therefore aren't infectious. And one of our concerns is there's a lot of fear in the community about tuberculosis, and in general, most people with TB aren't infectious, and anybody who's had TB who's been on treatment for 2 to 3 weeks, we don't consider it to be infectious. So people in the community who know people with TB, who have friends and family with people with TB, really don't need to be scared of the disease. Okay. sida loo kala qaado waxa weeyaan hadii uu qofku qufacayo bacteria Dr. White ama laabta tahay TB-diisu uu qufacayo qufacaasi waa lagu kala qaadaa ama uu candhuuf tufo ama waxyaabahaas ka midka ah hadii marka qofkaasi laga daweeyo oo dawo la siiyo oo marka 2 week 3 week uu qaato dawada ma qaadayo qofka kale cid kama qaadayso laakiin waa inta aan la daweynin sida lagu kala qaadayo oo anigoo ma aragtay ka soo qaadin TB qabo gurigaaga mid muddan kula joogay waxoogaa kadibna waxa laga yaabaa inaad ka qaadid TB laakiin hadii marka la daweeyo qofkii oo 3 week 4 week ma laga ma qaadayo TB antibiotics and how it may affect one and what type of different TB are there? Well, most people think of TB as a disease of the chest, and probably about 30 to 50% of our patients will have TB on their lungs, so they might present with coughing or coughing up blood and the other symptoms of TB that we've talked about. However, we see TB, for example, 25% of our patients have TB in their lymph nodes, so that'll be swellings, particularly on the side of their neck or inside their chest, or maybe in other parts of their body. We see people with TB in their brain, so you can develop TB meningitis, which can be really quite dangerous. We see TB in the bone, as I've already mentioned, TB in the abdomen. I'm afraid to say, if you name a part of the body, between Carlton and I, we've probably seen TB there. So, as I say, most people think of TB as being in the chest, but I think it's important for our viewers to realise that it can occur in any part of the body. So people shouldn't be surprised if they get, for example, being diagnosed as having TB in their glands, because that's actually quite common. Well, TB waxay u qaybsantaa qaybo fara badan ma aha kaliya aan naqaan inagu aan u maleynayna inay laabta ku dhacdo ama ta qufaca ah laakiin se TB jirka meel kasta way ka gali kartaa haday noqoto madaxa haday noqoto caloosha haday noqoto beerka haday noqoto lafaha haday noqoto dhabarka meel aanan arkin ma jirto oo TB ku dhici karta laga yaabaa meelaha aan nafta ku jirin laakiin cidiyaha oo kale iyo ilkaha iyo timaha baan arkin TB ku dhacdo laakiin 14 sanadood aan la shaqeynayay TB clinic meel walba waan ka arkay haday jildiga noqoto ama maqaarka kulli way iman kartaa meel kasta way ku dhici kartaa TB marka ma aha yaani ta aynu naqaano kaliya badankii waxana inta badan ugu badan ee dadka ku dhacda waa talaabta iyo qanjirka marka qanjirka uu soo bararaya qofkii wuxuu moodaya wax kale moogtay laakiin se waxa weeyaan inta badan wuxuu noqdaa TB qanjirka dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay ku khaldaan xoqadaha iyo qanjirka kale isku mid baa insha Allah waxa kala duwan may waa kala duwan yihiin qanjirka xoqaduhu waa gudaha oo waa kuwa gudaha marka quumaha ay soo burburnaadaan laakiin qanjirku dibadda uu soo baxaya wuxuu ka soo baxaya skinka dibadda uu ka soo baxaya marka halkan soo burnaanaysa qofkii ma garanayo xanuun uu ka dareemaya marka ma garan karo inuu yahay wuxuu yahay ilaa iyo la baaro oo wax dheecaan laga soo qaado marka waxa laga qaadaa caadiyan waxa lagu sameeyaa irbad baa lagu mudaa hadii la garan waayo irbadaas laga soo qaada dheecaan dan waxa loo diraa laabka markaas lagu soo ogaadaa ma gartay inta aan wax kale u gudbin maadaama adigu 14 sano la shaqeynaysay
dabcan Soomaaliya idin yimaada oo xanuunka ama iska baaraya ama isaga shakiya ama qabo la soo ogaaday xanuunadooda ugu badan markaas ay ka dacwoonayaan waa nooca TB-da ama qaaxada waxaad u jeedaa kuwa ugu badan inta badan waxa u badan ta laabta iyo tan qanjirka mid walba waan arkay laakiin inta u badan waa ta laabta iyo ta qanjirka iyo tan maxay ahayd dhabarka ama spine-ka ku dhacda which ay dhakhtar Dr. White ay specialist u tahay spine-kana ay u tahay marka inta badan dadkeenu way ku dhacdaa ta laabta iyo ta qanjirka iyo tan ba ugu badan. Okay. Thank you. Both of you. Dr. White, how does it diagnose? Obviously, when somebody presents with the kind of symptoms that we've discussed, you would do investigations. For the chest, often just doing a chest X-ray shows you that there's an area of abnormality on the chest, and then you would want to take sputum samples, so some spit samples. If patients are unable to cough, we can then look down into their lungs with a special fibre optic camera and take samples in that way. Now we've been talking about lymph node TB. I think you were mentioning using a needle to biopsy that. And for example, if you've got TB in your back or your spine, one of the investigations that you would do would be a special scan called an MRI scan, which is really good at looking at bones. And again, depending on where the abnormality is in the spine, you might ask your surgical colleagues to do a small operation to take a biopsy or do a needle biopsy. Sometimes there's places in the body it's difficult to biopsy, but in general we try and get a sample to send to the laboratory and confirm the diagnosis. Excellent. waxyaabaha lagu ogaado in TB qofku qabo way kala duwan yihiin sida Dr. White mention garaysay sida maaragtay qufac oo kale waxa laga qaadaa candhuuf ba qofka laga qaadaa candhuuftaas iyo ama sawir ba laga qaadaa candhuuftaas la qaadaya labka loo tiraya dabadeedna waxa la sameeynaya waa la soo ogaanaya yani meesha ay TB siday tahay ama noocay tahay ama dawada qaadanayso waa ta laabta tan kale oo spine-ka waxa la sameyn karaa scan kan la yiraahdo MRI scan ayaa soo saaraya oo isaga marka la geliyo MRI scan kaas baa tusaya qaybaha ama hadii kale biopsy baa laga soo qaadaa waan arkay in dad badan oo biopsy laga soo qaado oo inta MRI gu si fiican wax uu soo saari waayay biopsy kaas uu soo saaro marmarka qaar kood waxa dhacda in maxaan dhahday tan sidii horaan on u mention gareynay in iyadana irbada laga soo qaado taqanjirka ama meelaha kale ee qanjidhadu ka soo baxaan dhacaan weeyaan wagalaya si marka loo ogaado bakteeriyada ama infectionka ku jira laga soo saaro oo labka loo diro lagu soo ogaado saas. Okay. waxaan jeclahay iminka idin sheego daawayaal meel kastoo dunida ka joogtaan haddii aad details u baahan tihiin haddaad screen-ka hoostiisa fiirisaan waxa ku qoran macluumaadkii telefonkii iyo emailladii meeshii lagala soo xiriiri lahaa NHS-ka si aad u ogaataan ogana faa'iidaystaan barnaamijkan haddii qof aad garanayso xanuunkaan u hayo ama aad uga shakaday ama lagu soo sheegay ama ehel iyo qaraababa uu hayo dadku u dhow waxaanu jecelnahay numberka inaad wacdaan as soon as possible dabadeedna aad caafimaad raadisaan. I'll come back to you, both of you. I'm just going to take our first caller. And hello, may maqashaa? Hello? 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 Yeah, hello? So do walaal. Hello? Hello? Ha, ku maqlayaa? Magaca? Walaa magacayga Iman baa la yidhaa. Iman, welcome to the program. Where are you calling from? Waxaan joogaa Italian kala soo hadlayaa waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo barnaamijkan TB-jeeda wax ku saabsan. Soo daa. Walaa weydiinayaa waxaa jirtay aniga mar dhaweytooleyna qanjirka meel yar isoo kuusantay waqti ahayd 2012 bishii shanaad. Marka waxaan la xiriiray mar dhaweytoole dhakhtar baan tegay baaritaan fara badan bay igu sameeyeen sida candhuufta oo kale waa laga qaaday computerada laabta waa laga saaray qanjirkii waxay igu dhahdeen waa laga bixinayaa anigu wax xanuuna maan dareemin markayga horeeto qanjirkii waa laga saaray waxay igu dhahdeen muddo 15 cisho kadib soo laabo qanjirkaan baarayna wixii laga helo ku sheegaynaa
15 cisho kadib waan ku laabtay waxay igu yiraahdeen qanjirkaagii TB ja laga helay daawo 6 months baad soo qaadanaysaa marka waxa jirta walaal waxaan hay xaas waan kala maqanahay ninkaygii daawada haddii aan isticmaalo ninkaygii ma u tegi karaa sida caadada qofka markuu daawada isticmaalo waxaa jeer la yiraahdaa dadkii xaaska isma arki karaan daawada haddii marka aan isticmaalo ma u tegi karaa saygiga mis arki karnaa mise intaan daawada dhamaysanayo waan iska joogaa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaadana waa caddahay tunay What do you want me to answer it, or shall I just Dr. White? either way it's fine with me No, yeah, because she's saying that she was diagnosed with TB because she had a lymph node TB, and she calling from Italy, and she was saying that they took it out, the whole lymph node, but when they biopsied and they find out that there was a TB, and now she began the treatment. But what she was asking is, she's got a husband. If her husband, I mean, they have any intimate or any, is there a problems? She's asking. Okay. Or is there anything to? In general, lymph node TB is not infectious, and being close to your loved ones shouldn't be a problem. But most TB clinics, certainly in this country, we offer screening to family members, particularly close family members and friends. So what I would say to the caller is, if you're worried about your husband, then ask the clinic where you're being treated to screen him for TB. Now, he might not have active tuberculosis, but you can screen for TB infection. She's not worried about he's got TB. She's worried about if she could give him, if they kind of sleep together or have an intimate or anything. No. The only way that you can pass on TB is by coughing over somebody. Having intimate relations with somebody won't pass on tuberculosis. Okay. Mm-hmm. So, do you want me to say in Somali? yeah okay walaalo magaceed maxaa inanta kaltuun bay tiro kaltuun walaalo waxa weeyaan TB-da laguma kala qaado haddaad ninkaaga la seexato iyo haddii aad maaragtay waxa kaliya TB lagu kala qaadi karaa waxa weeyaan adigoo qof laabta uu ka qabo oo ku qufaca hawada weeyaan waxa lagu kala qaadaa marka waa qufaca iyo waxyaabahaas ma lagu kala qaado laakiin sida kale xaas haddaad tahay waxba ma qaadsiinaysid ninkaaga hagaaga waxaan u malaynayaa inaad ka qanacday galmada laguma kala qaado ayay leeyihiin balse waxaa lagu kala qaadaa haddii qof qabo uu kugu dul qufaco dabeedna hawada aad qaadatid dib waxaan ugu noqonaynaa khadka telefoonada assalaamu calaykum hello there's a few seconds delay in between so bear with us hello may maqashaa hagaag waanu ka gudbinaa if I come back to you Dr. White if I have a TB or have symptoms do I have to go to hospital? Not necessarily. If you're concerned about the symptoms of tuberculosis, then the first port of call is a general practitioner to talk about the symptoms and share your concerns. If your GP is worried, they may send you for some initial investigations, and at that point refer you to the TB clinic as an outpatient. Now, probably about 50 to 60% of patients don't need hospital admission. But unfortunately, what we're seeing in the community is people who present quite late on in their disease, who've had symptoms for ages, have ignored the symptoms or not really understood what the symptoms are, and they present very late and are really, really unwell and end up coming into hospital. Okay. And we see quite a number of our patients in hospital, probably at least 40%. Some of that may be the complications of treatment, or they need more complex treatment. So that's one of the reasons we're doing this programme today, is to talk about the symptoms, which we've already mentioned, and say to our viewers, if you're worried about your loved ones, if you're worried about yourself, go to your GP, get some medical advice and present earlier on in the disease. Excellent. I'll come to you in 1 second. We'll go back to the lines. Hello, may maqashaa? Asolo. Hello. Hello. Asolo wala magaca?
walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Sahro. hay Sahro xagee joogtaa? Waxaan joogaa Birmingham. soo dhawow. waan dhawahay waan salaamay adiga iyo dhakhtarka iyo labada dhakhtar iyo adiga iyo waxaan waan salaamay. waan ka qaado walaal. walaal maalin dhaweed waxaan u tagay dhakhtar baan u tagay private ah. kadibna dhiig badan baa laga qaaday marka waxaa lagu yiri dhiigaaga infection waxay ku tiri naagta dhiigaaga 60% may ku tiri ma aqaan ayaa infection ku jira bay ku tiri. waa gartay. marka waxay ku tiri TB baa ku haysa. oo dhinaca ka haysa jirka. ma garanayo waxay ku tiri dhiigaaga infection badan baa ku jira marka waa inaad TB-ga soo ugu dhaqso badan u tagtid oo la xiriirisi laga daaweeyay ku tiri. marka waxaan ku dhaday inay TB tahay inay wax ka infection wax kala yahay maxaad ku garanaysaa waxay ku tiri infection saas oo kala TB weeyaan. waa gartay. marka dhakhtar email baa aadin oo iska dhaafay. waxaan jecelahay inaan su'aal kale ku weydiiyo si aanu macluumaad badan uga helno. haddii ay dhakhtarkii uu kugu yiri xanuunkaas ku haya waxaan rajeynayaa guriga inay ahel iyo qaraabo ay joogaan waxaad dhici karta inaad isku gudbisaan marka inaad dhakhtarka u tagtay soo talo fiican ma ahan lahayn. ma waa tala fiican laakiin waxay hubto ma aha may oran TB ba sameeyay iga baahan dhiig biga qaad kadib waxay ku tiri infection-kaaga high oo sareeya. marka waxaas ma noqon kara ku tiri TB marka TB-ga inaan toos ugu leexlido weeyaan marka ana meel baba aadin ba inuu TB in kala demo hubo. marka waxay ku tiri wuu noqon karaa laakiin waa yahay kuma oranin. aad baad u mahadsantahay Sahra from Birmingham. She went to see a private doctor. She living in Birmingham, but she went to see a private doctor and she had some blood tests and the doctor told them that she's got an infection. The infection, they said it could be TB, not 100%, but it could be TB, so she should go and see her GP. That's what their private doctor, suggests. But she didn't go anywhere and she doesn't believe. If I could just quickly rephrase it, she put it beautifully. What she's saying is that the private doctor is not sure. Therefore, she's not going to her GP to take further investigation and find out exactly what is wrong with her. And I said to her, if you have a TB and you have family and loved ones around you, they can get it from you. Why wouldn't you go to see? Because the doctor is not sure. It's no cause for concern. Do you come across this kind of problem? I think if you've been unwell, I think if Sarah's been unwell and there is concern about TB, then it's actually easier to go and get some advice from her GP, and maybe Birmingham has an excellent TB clinic, and get some advice to rule out TB rather than waiting around if it is tuberculosis for it to become worse and for her to become more unwell. The chances are it may not turn out to be TB. The symptoms of TB are not dissimilar to the symptoms of other problems like the common cold or a chest infection. But it's worth ruling out, and once she's been given a clean bill of health, she can stop worrying about it. Whereas I think if it's playing on her mind, and as you've quite rightly said, what she doesn't want to find out in 6 months' time that she does have TB and that she's passed it on to other members of the family. So by doing some very simple, very straightforward tests, her GP or her local TB clinic can actually rule out TB, and that's almost as important as making the diagnosis to reassure people and reassure the community. Sahra walaal wax weeyaan horta TB wax laga baqdo ma aha, waa wax la daweyn karo oo si easy loo daweyn karo, xataa flu-ga way ka fududahay sida loo daweeyaa. marka waxaad fahantaa yani wax dhibaato ku keenaya ma aha, hadaa dawo qaadato 6 bilood baa laga yaabaa inaad ku dawoowdo insha Allah, laakiin tiis waxba laga yaabaa inayna TB ahayn sida ay dhakhtaradu sheegtay. TB ba inaanay ahayn baa laga yaabaa. soo marka intii aanad yani wixii aad sii daysato dhibaatadiisu leeyahay wax walba waxa ka fiican ka hortaga ayaa ka wanaagsan intuu qofku ku soo ridan lahaa xanuunkii. marka si aanu ku soo ridan ilaahay kaaga ma dhigo insha Allah, waa wax easy la daweyn karo. dhakhtarkaaga u tag ka soo weydii yani macluumaad ka soo qaado, advice-na isaga ku siin doono koleyba, laakiin waa muhiim inaad soo baadhid si aad adiga iyo family-gaagaba aad uga ilaaliso maaragtay TB inay u timaado kale insha Allah. Excellent. Thank you. Before we come to treatment, I just want to take 2 more calls and then we see what treatment's available. And hello, qof ku xiga ma maqashaa? Hello.
soo dhawow waxaa wadiirabay walaala doctorsada in lugahaas ay xanuunay meesha oo dhulka la dhigayo magaca walaal yihiin in lamaad oo kale waa ka dareemaya wayna dhexdana way iga ololayaan dushana qabo way iga yihiin walaal raalleho marka hore magaca hooyo Soomaaliyeedaan ahay walaal okay lamaas maxaa loo jeedaa kus ma fahmin eraygaas iga raalleho in agaha meesha oo dhulka la dhigayo way ibarasiin wayna i ololayaan okay olol sameynayaan in lamaad oo kalena way haysan marka dhulka dhigayo marka aan ku socdan waxaa dareemaya inay xanuunsanayaan marka ma dhici karta inay noqoto hooyo Soomaaliyeed kaltuun weyna Soomaali halkan fadhida laftigeedu madaxay ruuxaysa erayga lamaas waan fahmi laanahay marka loo yaro jilci adoo raalliya lamaas sida oo koronto oo kale ku qabsanayso okay inay ku gariirayaan oo kale waxa kabaabyada kale markii jirku ku dibaaxinayo okay way isfahanteen aad baan kugu mahad celinaynaa jawaabtaaduna way ku xigtaa ay dhageyso this lady she's asking because she's got problems with her feet. She's saying that she's having a pins and needles and also she's feeling kind of funny sensation and is swelling as well. So is this on treatment? No. She didn't say she's any treatment at all. No, she didn't say. I don't think, probably it's unlikely that the swelling and pins and needles are related to TB. But it's worth having a conversation with her GP just to make sure it's not related to anything else. Swelling and pins and needles can be related, for example, to diabetes. So it's certainly worth going to see her GP and making sure there's nothing wrong. Excellent. walaalo assalaamu calaykum hooyo Soomaaliyeed waxa weeyaan inaad GP-gaaga u tagto lagama yaabo inay TB tahay waxa laga yaabo inta dhakhtaradu inay tahay baa laga yaabo macaan oo kale ilaahay kaaga ma dhigo laakiin insha Allah waxa fiican inaad kolayba aad dhakhtarka aad la xiriirto GP-gaaga aad advice fiican weydiiso oo u sharaxtid waxa ku haya excellent qof kale ku xiga waxaan jeclaan intaan qof kale u gudbinin inaad ogaataan barnaamijkan waxa wada laanta caafimaadka dalkan UK ayaa wada daawadan iyo waxaan dadka la leeyahay hay isdaaweeyaan oo hay yimaadaan isbitaalada hala baarano waa mid bilaash weeyaan oo lacag laga rabinin wixii macluumaad oo dhan screenka hoostiisa ay ku qoran yihiin telefonkii emailkii website-kii and information raadsid insha Allah taala saad u heshaan macluumaad fara badan oo intaan ka dheer barnaamijkana marka uu dhamaado waxaanu gelinaynaa website-ka TV-ga Universal halka ay kala xiriiri kartaan qof ku xiga ma maqasha hello السلام عليكم. عليكم السلام سو دو walaal magaca walaal amal baa la yiraahdaa amal xagee dunida ka joogtaa caaw UK barnaamijka wala socotay amal si fiican soo daa walaal waxaan su'aal baan qabaa aha hello awaan ku maqalno amal si fiican ina yar baa waan dhalay oo 19 years old 2010kii ayaa weydkiisa si xun u dhuuftay markii GB-gaan geena la baarayna waxaa laga helay TB dhakhtarka loo xawilay biyaa laga shubay dan 6 bilood buu dawooyin qaadanayay uu fiicnaaday weydkiisu u soo noqday laakiin imka 2011 iyo 12 kan imkaan soo dhaafnay iyo haddadan maantadan kula hadlayo duri ayuu kolba qaaday si dhaqso u fac badanna uu leeyahay marka waxaan su'aalayaa doctorada miyuu soo noqon karaa TB-gaasi marka 6 bilood dawooyinkii laga qaatay سقف عنك هيا ما واحد TB دي الله حريرة مسوا دوري عادية أنت أصلا الويدين يدكم هسن. أقولي بقى أمال خدك كوجر just in case أي روان كويدين stay on the line. بيها حاجة لك شوفي. والله the inside كيس I don't know ما شهيدة فيرا هوستو دانو ملاينا يا. فيرا هوستو. inside كبديه يسمى لك سو شوفي. Okay. Well, Amal, she's saying that she had a 19 years old in 2010. He was having problems and he was diagnosed with TB, and they drained some fluid from his lungs, and he took the treatment and he was okay. But since 2011 and 12, she's saying that he's keep having problems, flu. He keep having a flu, and she's asking is TB could come back. Okay. Yes, TB can come back. When we treat somebody for TB, and we'll talk about the treatment in a moment, generally we say to people that 95% of our patients will be cured. For reasons we don't always understand, in about 5% of patients, TB can come back again,
Or, for example, people can catch TB again. At the end of the day, as we've discussed, it is an infectious disease. So if somebody who's already been treated for TB is concerned, or their loved ones are concerned, they should certainly go back to their GP and be re-investigated. Now, it may be that they've got other things going on, but it's important to make sure that that fluid hasn't reaccumulated and that the TB hasn't come back. Those cases are quite unusual, I must emphasise, because in most people, TB is cured, people get much better, and it's a very satisfying disease to watch our patients get better as treatment goes on. But we always say to people at the end of treatment, come back if you have problems. walaal waxaan ku weydiin lahaa Amal she gone I think she's gone she heard the phone down. waxaan weydiin lahaa uun maaragtay su'aal laakiin dhakhtaradu waxay tiri noo sheegtay loo daawanaysaa weli boqolkiiba 5 way soo noqotaa TB-du laakiin waa very rare intay soo noqoto marka haddii qofku isku arko maaragtay inuu laga yaabo inay wax kala tahay inay TB ahayn baa laga yaabo marka haddii boqolkiiba 5 way soo noqotaa laakiin tiisa qofku waa inuu u tago dhakhtarka oo hadana baaritaan kale lagu sameeyo waanan arkay cases ay soo noqotay laakiin ma badna. Excellent. In terms of treatment, what is available and how effective it is? Treatment for TB is pretty effective. Unfortunately, TB, we consider it rather a lazy bacteria. As I've already said, it can take a long time to become active in people's bodies. It can sit in their bodies not doing anything for many years before it causes active disease and makes them unwell. Equally, unfortunately, it needs quite a number of antibiotics to treat it properly. So we generally start our patients on about 4 antibiotics for at least 6 months. Sometimes we cut down the treatment to 2 antibiotics during that time, depending on the results that we get from the laboratory. So treatment is for at least 6 months. It can be longer in more complex disease. And one of our problems is, and one of the reasons we're here tonight, is to encourage people to make sure they finish their treatment. Or if you have a family member who's on TB treatment, make sure they get to the end of it. What tends to happen is that people feel better after the first couple of months and then start being much more relaxed about taking their tablets, and they forget them once a week and then they forget them twice a week. And that can be a disaster, because if you don't take your treatment properly, you can develop drug-resistant forms of tuberculosis, which are much more difficult to treat, with much more complex drug regimes with more side effects. So we like to get it right first time and keep people going for 6 months, and then we can be much more reassured, and we can reassure them and their families that they're cured. treatment waxa weeyaan antibiotics kaasi waxa weeyaan qofku wuxuu qaadan karaa 6 bilood oo kale ama 9 bilood dad baa qaata sanad dad baa ka qaata in ka badan way kala duwan yihiin waxa ku xidhan tahay qofka TB-diisu siday tahay marka waxa muhiim ah qofku hadduu 6 bilood loo qoray inuu treatment qaato antibiotics kaasi marka horeysa waxa lagu bilaabaa 4 midho antibiotics marka qofku 2 bilood uu qaato ayaa inta badan marka inay isla shaqeynayaan TB-d ku jirta jirkiisa iyo dawadu ayaa la isku eegaa dhiig baa laga qaadaya waa la eegayaa marka hadday isla shaqeynayaan 2 bilood kadib dawooyinkii waa laga yareynayaa 2 dawo kaliya 2 midho tablet ayaa loo deynaya marka haddii ay soo noqoto jawaabtu islama shaqeynayaan wali waqti ka badan ayaa la siiyaa oo laga yaabaa inuu 9 bilood qofkaas qaato ama uu sanad qaato haddii ay taasi dhacdo qofku waa inuu waxa muhiim ah oo aad u muhiim ah inuu qofku dawada kala joojiso sababtoo ah dadkeenu waxay sameeyaan 2 bilood markay fiicnaadaan oo maaragtay uu tabartiisii iyo cuntadii iyo appetite-kii wixii u furmaan ayaa bay iska daayaan waa qalad because hadhowto waxa iman karta dawadani inay jirkaaga waa antibiotics kuna hadana sideedii course-ka u dhamaysan waxa iman karta inay hadhowto oo jirkaagu difaac u yeesho oo antibiotic dawadii ka soo horjeeda oo resistant uu ku noqdo oo aad marka aad qaadan kari weydo waxba ku tari weydo dawadii I would like to ask you regarding the side effect on a pregnant woman, but I'll come to that. I'll just take 2 more phone calls. Hello, me maqashaa walaal. Hello. Soo dhawo walaal. Assalaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Magaca? Naadi Said. Ay Naadi, soo dhawo.
ها kuma qlay wala annaguna waan ku maqlaynaa soo daa walaalo ها wala waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarada labada dumar kala ah lambarka meesha ku qoran waxaan problemka qabaa qof aan dhamaanayn muddo 2 sano ugu socoto dhakhtarka tagaa daawo siya last time kii markaan ku noqnoqday mar wuxuu yiri asmaatiga tahay kan qaada hadana wuxuu yiri asmaatig ma tihid kadib adiga daawo wuxuu isoo sii kaniini 8 kaniini hal mar la cabayo oo yiri maalintii 8 kaniini cab 8 ya cabi jiray daawooyin kale isoo sii hadana way ii shaqay weyday mid kale hadana isoo sii ka strong graysan waxa maba iga baxayaan waa halgab aan ka nasan karin hadda marka wax isteer anyway telefonkaas ku qoran meesha aan intaan aniga baaris ii sameeyaa markasta markaan dhaho inaan TB qaban ka baqayaa wax baaris ii dir wuxuu leeyahay no ma aha daawo bronkiita ku haysa mar wuxuu leeyahay asmatic inaad tahay eegta mar waxa dhisan wax un adiga wax moodo un buu markasta ii sheegaya marka telefonka hadda meeshaas ku qoran haddaan wacdo isdeer meel oo aan qaas ahaan la ii diray karo lagu ogaan karo bal waxaan herkabkaan aan joogsanayn muddo 2 sano ahay aan heli kar ma jirtaa dhakhtarada daa'iyo naadiyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaadana way caddahay telefonka haddana inkastoo camal heli karaa She's having a 2 years investigation and cough, and she's saying that the doctor gave her some treatment. It doesn't work, and sometimes he says that she's got asthma, sometimes bronchitis, and different diagnoses. But she convinced herself that she might have got a TB, so she just wanted to know this TB alert number. If she calls, would she investigate it, or they will find out, investigation? The TB alert will give this lady some advice. The person she really needs to go back to see is her GP, and she needs to make sure that she's had a chest X-ray and had some spit or some sputum samples sent off, and to mention to her GP that she's concerned about tuberculosis. I think she did mention it, but it's not not listening. The doctor's advice is you could be asthmatic, take this medicine and you'll be fine. And she's continuously coughing for 2 years and she's really concerned about it. The other thing she could ask of her GP is to be referred to a chest clinic to have further investigations, and they will not just investigate her for TB, they will investigate other causes of cough. Excellent. Nadia, waxaan u maleynayaa ka jawaabtaas aad ku qanacday dhakhtarkaaga weydiisay inuu kuu diro dhakhtar ku takhasusay laabta si lagaga qaado sawir dabadna arrintaa loo xaliyo. Let me take another call. Hello, may maqashaa walaal? Si wanaagsan. Magaca ami? Cabdul Xuseen walaal. Cabdul Sulu, ninkii ugu horreeyay oo raggii lama hayo waa sidee? laga yaabaa nasiibku gali waayago hawada ku soo jiraan baa leedahay طبعا excellent soo daa wala horta ani waan caafimaad qabaa alxamdulillah ma aan qabaa xanuunkaas laakiin su'aal waxa jirtay gabar Talyaaniga ay soo weydiinaysay oo anigu la sarkayga su'aal ugu dhalisay rabay inaan hadda ogaado soo daa waxay tahay matalan qofkii markii xanuunku laga helo oo 6 bilood loo qoro يعني intaas oo daawada isticmaalayo hadii uu family yahay معاد هو معامله كرا يعني حدكيس ولا معامله بس داوده انتو استعماليه waxa contacta ma sameeynaya Abdul anago insha Allah ta'ala ku daalna waqtiga inaan xifdino waxaan u maleeyaa dhakhtaradu su'aashaas way ka jawaabtay waxay tiri qofaca lagu kala qaadaa laakiin galmada ragga iyo dumarka laguma kala qaado daawada ma yani qaataanka taas ma ka wada waxaan ka wadaa daawadeedii ama dhibaato u keenaysa oo daawada qofkeetan caawinayna ma ka wada yani ما واحد باتاع ما كانيس ولا له واحد باتاع أبا يرتاع وكانيس ما جرته داودي سعادة داودي سعادة بوضنيا ها داودي سعادة بوضنيا حاس كسنة وتجي كرا واحد باتاع وكانيس أبا يرتاع ما جرته أوكي ما سنتي تسليت بنا Thank you Abdul. In terms of side effect, how this will affect like elderly person, a pregnant woman, someone who's already been weak? How does it affect? TB drugs, like all drugs, have side effects. The main ones at the beginning of your treatment, maybe patients feel a little bit nauseous, and we can give them some anti-nausea tablets to help that. Sometimes the tablets can cause itching. One of the more alarming side effects that people worry about is that it makes your urine go bright red, but that's nothing to worry about. It's not blood.
TB drugs can also irritate the liver. So the doctors and nurses looking after patients will keep a very close eye on their blood tests. So patients shouldn't be worried if they're asked to have a number of blood tests over the first few weeks, particularly of their treatment, because that's just their medical team keeping an eye on things. We also do some visual tests at the beginning of treatment because, again, very, very rarely the TB drugs can give you some blurred vision. So there are a number of side effects, particularly the common side effects. As far as older people are concerned, I don't think they get more side effects, although we do keep a close eye on them. And we say to pregnant women, if you've got active tuberculosis, it's really important to take your treatment. We very rarely see problems related to the unborn child. The drugs don't really cause particular problems, and actually a pregnant woman is much more in danger to her and her unborn child of active TB than the side effects of the medication. And we see probably at least half a dozen pregnant women again who very successfully are treated during their pregnancy and go on to have completely healthy babies. dawooyinku sideedaba dawo walba faa'iidadeeda iyo khasaaraheeda ay wadataa way leeyihiin khasaaro laakiin ma badna inta badanna kuma dhacdo beeshinka laakiin waxa kamid ah waxyaabahaas qofku inuu yalaalugo ama labalabo oo kale ku dhacdo dadka qaarkood way matagaan laakiin waxa la siiyaa kiniin ka joojiya maaragtay ama labalabadaasi ama yalaalugada kiniin ka joojiya la siiyaa cuncun oo kale ka haduu ku yimaado qofkana waxa la siiyaa kiniin ka joojiya cuncunka hadii uu qofku maaragtay kaadidiisa oo kale waxa laga yaabaa in kalarku iska bedelo waa iska caadi taas oo dawada kalarkeedii uun sida ay dhakhtaradu sheegayso dumar uur loo fara badan oo dawada la siiyay marka wax dhibaato ah ilmaha kuma keenayso dumarka qaar baa ka baqda oo yiraahdo ilmahayga ay dhibaato ii keenaysayo ma qaadanayo taas waxba uma keento waxa laga yaabaa inay beerka dhiigga ay kor u kiciso taana waxa lagu sameeyaa waa la monitor gareeyaa ama waa la ilaaliyaa dhiigga kolba laga qaada hadii uu dhiiggiisu qofka isbedelo marka dawada waa laga joojiyaa dawo kale oo ka quwad yar taas baa loo bedelaa marka dadka waaweyn aad weydiisayna wax gooni ah kuma keento aan ahayn the side effects-ka caadiga ah. Okay, thank you both of you. daawadayaal waxaan dib ugu noqonaynaa khadka telefoonada su'aalo fara badan baa noo soo socda mesela sidii looga hortagi karo oo kale iyo waxyaalaha la midka iyo waxyaalaha qofku u baahan yahay mar walba inuu iska fiirsho soo dhakhtarkiisa oo la xiriiro asoo arrinta ka hortagay qof kale ku xigay salaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Calaykum salaam soo dhawaad magaca magacay waxa la Nafiso London aan deganahay. Nafiso miyaa tiri marka waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarada surka qanjirka waxa iga soo baxay baruur camal iga saaran marka waxay dhaheen way baareen dheecaan iga qaadeen cirbada iiga mudeen marka waxay dhaheen scan way iga saareen marka waxay dhaheen baruur waay oo surka kaga yaalo wax dhib ma keena waa laga bixi karaa marka dhib ma ii keenay haddaan aan iska bixinin marka baruurtu xagee kaaga taala surka waxay iga taala qanjirka dhakhtarku ma waxa tiri waxa laga soo qaaday dhacaan miyay ku yiraahdeen TB weeyaan mise waxay ku yiraahdeen waa baruur kaliya waaye dhaheen. Okay. She's saying that she has got some lymph nodes but when they did the biopsy they said it's just a fat. So they said that they will remove it. But is it a problem for her to remove it? It's not a TB. They said it's just fat. I think it's difficult without knowing all the details. I think if she's been advised to have the lump removed, then there's no harm in doing that. The problem with doing a needle biopsy, if you don't get a definitive result, it's not always a large enough sample. Whereas if they take out the whole lump, first of all, she doesn't need to worry about it anymore, and they can have a look at the whole lump and make sure there's nothing else going on. Nafisa walaal waxa weeyaan hadii ay ku yiraahdeen in laga saaro weeyaan waxa ku fiican inay ka saaraan sababtoo ah waxa laga yaabaa in hadhow tole dad badan oo anigu dhakhtarka aan la shaqeeyo dhakhtarada kale waan arkay dad laga saaro baruurtaasi wax dhibaato ana ma keenayso maadaama ay yani kullayba qalliinka iyaga ay ku yiraahdeen waxaas iyaga kullay cilmigooda
ku garanaya inuu yahay fat iyo in kale mar hadday ku yiraahdaan waa fat waxa laga yaabaa inay dhibaato dhow ku keeni karto axsan adigoo iska saaran anigu kugula talin lahaa sidaan arkay beeshina badan oo laga saaro shukran mar labaad reminder wixii details oo barnaamijkan ku saabsan iyo macluumaadka telephone numberka shaashada hoos kaga qoran ayaad ka heli kartaan dhinaca kalena emailka ayaa kusoo diri kartaan oo ay u gudbin doono si aad macluumaadka u heshaan waa hagaag khadka telefonka salaamu calaykum calaykum salaam soo dhawo walaashay magacaha faaduma leedaha hay faaduma maxaad doonaysaa inaad weydiiso dhakhaatiirta faadumo waxaan doonaya inaan weydiiyo waxaan ahay 18 years old aha injectionkii TB-gana waxaa laga qaatay when I was born okay so waxaan doonaya in ogaado like when is it due inaan mid cusub laga qaado like injection cusub waa hagaag okay faadumo maadaama aad ingiriis ku hadlaysid haddaad ingiriis ku sheegtid su-aasha noo fudaan lahayd inkastoo ku fahmay okay sure it's okay shall speak English take it away Faadumo I'm 18 years old and I got my injection when I was born to protect you from TB so I'd like to know like when's it due for me to get another injection because I've heard like it's like for 10 years so should I get another one now? We're talking about vaccinations. Vaccination, yeah. Very good question. We were hoping to come on to this, weren't we? If I can just go back a little bit, in London, in parts of London where there's high rates of TB, children are now vaccinated just after they're born, at about six weeks old. Now, the really good thing about the BCG TB vaccination, which we've been using for over the last 50, 60 years, is it's really changed how much TB we see in children. So if we'd been here 60 years ago, we would have all known a child in London who would have died of tuberculosis. Right. In general, for example, we work in Tower Hamlets. The uptake for BCG vaccination in babies is absolutely fantastic. We would encourage parents to keep on vaccinating their children. Children used to die regularly of TB in East London, particularly from pulmonary TB and TB meningitis. And thank goodness that doesn't happen very often anymore. We very rarely see such children in London dying of tuberculosis. As far as the long-term effects of the vaccination are concerned, we know that it doesn't last forever. So as we all grow older, the further we grow away from having had the vaccination, it gives us less protection. Now, it's not felt that having another vaccination, as our viewer was asking, actually helps. So the BCG is not a perfect vaccination, but it does protect our children. And it probably protects about 50% of adults. But many of our patients who present with tuberculosis have been vaccinated. So people shouldn't get into a false sense of security that they haven't got TB if they had a vaccine as a child. But it's not really recommended that you're vaccinated again because it doesn't give you any additional protection. I hope Faadumo aan jawaabta lagu siiyey su-aasha aan halkan ku haya ahayd marka waxaan moodaa almost if you could see what I have here. Thanks very much. One of the problems that people have coming forward is stigmas attached to this. How do you deal with that? With programs like tonight, there's a real fear surrounding tuberculosis. I think people see it as a dirty disease, as a disease of the poor, something that won't happen to them. Anybody can get TB, regardless of your status or your ethnicity or whoever you are. And I think it's important people understand that, but also at the same time, it's a completely curable disease. So if people think about the symptoms and are concerned, like one of our callers earlier on who wasn't quite sure about her cough, go and seek medical attention. If you haven't got TB, then fine. But if you have got TB, seek early medical help. There's nothing to be scared of. As we've already discussed, very few patients with TB are infectious, and if they are, their families and their friends can be screened to make sure that they haven't caught the infection. And that's what part of our role in the TB clinic is, not just treating their patients, but looking after their families as well and reducing their likelihood of going on to develop active TB.
But what we want to get rid of in all our communities is the real fear around TB, and help people understand it's completely curable, and with hopefully as medical professionals and with the love and support of their families and friends, they can get through treatment and lead completely normal lives. baqashada TB-da weeyaan waa dadkeena way ka baqdaan TB-da sideedaba sababtoo ah waxay moodaan maaragtay inay tahay TB-du wax dadka masaakiinta ah loogu talagalay ama dad uskag ah ama dad maaragtay aan fiicnayn oo kale ma aha TB-du qof kasta way ku dhici kartaa ama taajir ahaw ama miskiin ahaw haddii difaaca jirkaagu uu yar yahay oo maaragtay TB ay jirkaaga hurudo way kugu soo kici kartaa ama uu stress kugu dhaco ama wax kugu dhacan anybody baa ayay ku dhici kartaa TB-du marka ma aha TB-du wax dadka qaarkood ay ku dhacdo dadkana badankooda marka Soomaaliya la joogay dadku way ka baqi jireen oo qofka TB qaba waa laga baxsan jiray even halkan imika anaga dhibaato badan baa naga haysata dad way anaga maaragtay aan ugu aan sameeyna inaan education u sameeyno dadka aan raahno maxaan nahay TB-du waa wax laga bogsado 60 sanadood ka hortay wadankan oo kale saasay haan jirtay hadda waa wax la daweyn karo oo easy loo daweyn karo oo aan dhibaato cidna u keenaynin ma kula tahay dadkeena Soomaaliyeed hadii markuu qof xanuunkan ku dhaco heblaay qaaxay qabta hebel TB buu qaba waa laga dilaa waa laga cararaa wax la isku caayo taasi qofkaas xanuunsanayo dhibaataysna dhaawac intee leeg bay gaarsiin kartaa xagga maskaxda maadaama markii hore qofkii xanuunsanayay haddana ehelkii iyo qaraabadii asxaabtii ay ugu dareen inay inay yani qof maaragtay la control oo noqdo maaragtay la fogeeyo waxa dhici karta qofkaasi isolation ba ku dhacaya waxa laga yaabaa inuu dhakhtarka tagi waayo sababta uu ka baqdo maaragtay dhakhtarkii uu yiraahdo hadda dhakhtarkii tagto arma qof kugu arka ama qof ku ogaada ama qof yani haduu especially marka qofku uu afkiina xataa ku hadlin ama qof turjubaan intuu ku yimaado uu dadka kugu faafiya yani waxa baqdin ba ku dhacaysa marka waxa laga yaabaa qofkii inuu yani intuu TB-di ay jirkiisii halkii uu ka hortagi la sameyn lahaa inay ku sii darto وحقاق waxaan qaadanaynaa telefoonka dabadana soo gabagabeynaa qof kale oo ku xiga hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سودو ولا المقعة ما سنت أبو عايدة ريدها عايدة سودو ها أبو سؤالا قوي وويدين كرا دايركت أيضا ها أدبك وما علنا وليبا هذا مضن هذا أسكال هو عايدة سودا هيا أبو the question I want to ask is I had a baby recently he's 1 month old and the midwife recommended BCG and I want to know how effective it is and my firstborn was just turned 2 years old and he hasn't had that and the midwife said it was our mistake and we recommend it to have it the same time. Is it going to be effective for the newborn or the 2 years old or is it I just want to know what it is for and how good it is for my babies. The BCG will be very good for your month-old baby and also your 2-year-old. And as we said earlier on, particularly in children, BCGs are very good at protecting against tuberculosis. It's not 100%, but it's pretty high levels of protection. As your children get older, as they grow into adulthood, the vaccine will be less effective, but will still give them some protection. So I would say it's very important to get them vaccinated and get them vaccinated at the same time. Okay. So is it effective for the newborn or still effective for the 2-year-old? Absolutely. The one they forget to give it? Absolutely. I mean, we used in this country up until 2005, we actually used to vaccinate teenagers. But so that means it's okay for the 2-year-old. But I think we all feel much happier when our babies are vaccinated and we can be a bit more relaxed about it for their childhood and their teenagers years. Excellent. What I would like to, and if I ask you in Somali, of course, staff and clinic yoga, are they being trained for this to look after this? People who will come will probably maybe shy
oo baqanaya doonaya in la arko. Absolutely. Are you being trained for this? Ha, because maxay ahayd we had a trainings and we had a health professionals. Excellent. And we have got waxaan haysanaa nurses baan haysanaa and outreach work aniga advocate outreach work waan ahay marka we fully train. Excellent. And so if I could come to you, we're running out of time. What is your advice to the Somali community that watching this program tonight? Don't be afraid of tuberculosis. It's a completely curable disease. Remember the symptoms: night sweats, fevers, weight loss, and with respiratory TB, cough and coughing up blood. If you've got TB or one of your loved ones has got TB, make sure you seek medical attention and finish the course of medication, and you will be completely cured. 30 seconds. Ka baqanina TB-da maaha wax laga baqdo, waa wax la daweyn karo oo easy waliba loo daweyn karo. Antibiotics baa lagu daweyn karaa, waana wax laydinka caawinayo wixii aad u baahataan haddii aad noo timaadaan. Waad mahadsantihiin. waxaan jeclahay gabadha la soo gaaray warkii wafuud lagu hayay inaan u mahad celiyo Dr. White oo ayadoo ah gabar consultant in badan ka shaqeynaysa waxaan kuna dhex jirtay iyo waliba kaltuun oo ayadoo ah health advocate ah in fara badan Soomaalida reach out u sameynayso doonaysa in dadka Soomaaliyeed caafimaadkooda ku dadaalaan. Also waxaan mahad celinayaa Khadiija oo idinkiina arkeen halkaan fadhida dadaal fara badan barnaamijkan u sameysay. Barnaamijka waxaa idin soo saaray Cabdalla, dhinaca farsamada waxaan noo fadhiyay Cabdixakiin oo asagoo caawa halkaan nala joogo. Waxaan idin la socodsiinaya anigoo Cabdixafiid Maxamuud Jaamac. haddii aad u baahan tihiin wax macluumaad dheeraad ah please telefonka hoos ku qoran iyo emailka qaata on your own time soo call gareeya NHS-ka wayaga idin caawinaya dhakhtarkiina la xiriira. Cabdixafiid waxaan doonayaa inaan mention gareeyo waxa jirta event bisha labadeeda haddii la yiraahdo bishan April soo socota haddii la yiraahdo waa Cusmaaniya Center Valence Road. Anybody waa ka soo qayb gali karaa. waxana weeyaan booskad ma xastaa E1 weeyaan waa gartay. hal mar kale ku celi. wax weeyaan 2nd of April weeyaan waa Cusmaaniya Center timeka Valence Road wax weeyaan from 10 o'clock ilaa 2 maalinimo. marka wax weeyaan anyone can come. wax weeyaan gaar ahaan Soomaalida weeyaan maalintii TB-da ayaa shalay ahayd. marka wiigaas oo dhan يعني وادي la sameeyay eventska marka eventkana ka soo qayb gala dadka waqti u haysta wal maqlashan labada bisha iyo adreeska gabadha idin sheegtay insha Allah taala waxaan isku daynaa website-ka idin gelino inta aanu kala dib u kulmi doono taqwada Ilaahay midnimo. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.